Good morning, students. Today we will solve this problem of calculating liquidity ratios. See the problem. From the following, compute current ratio and quick ratio. Quick ratio means liquid ratio or acid test ratio. See the details are given here. The heading and amount. Current investment 40,000. This is current asset. Inventory 5,000. Trade receivables 2,000. Short term borrowings 20,000. Trade payables 2,500. Prepaid expenses 2,000. Short term provisions 3,000. Other current liabilities 5,000. Short term loans and advances 4,000. Tangible fixed assets 1 lakh. Cash and cash equivalents 10,000. And advance tax 8,000. Now we have to decide which is current asset, which is current liability. First, to calculate current ratio. Current investment is current asset, inventory, trade receivables, then prepaid expenses, then short term loans and advances, then cash and cash equivalents, and advance tax. These all are current assets. While solving the problem, before solving you can write as CA, current assets. Then current liabilities are short term borrowings, obviously, trade payables, short term provisions, and other current liabilities. These are current liabilities. Now, as we know current assets and current liabilities, we can calculate current ratio by using the formula. While calculating quick ratio, to calculate quick asset, we have to deduct inventories and prepaid expenses from total current assets, as well as advance tax we have to deduct from current assets, so that we will get quick assets. करंट assets मधून इन्व्हेंटरी, प्रीपेड एक्सपेन्सेस आणि ॲडव्हान्स टॅक्स हे 3 आयटम्स आपल्याला डिडक्ट करायचे आहेत टू गेट क्विक ॲसेट्स. अँड देन करंट लायबिलिटीज विल बी द सेम just like at the time of calculating current ratio. So from quick assets amount and current liabilities amount we can calculate quick ratio. Okay, so let's start now. So now in this problem we have to calculate current ratio and quick ratio. So first we will calculate current ratio. And the formula is current assets divided by current liabilities. So current ratio is equal to current assets divided by current liabilities. Okay, now we have to calculate the total current assets first and total current liabilities, then we can calculate this ratio. So current assets is equal to, see the problem, current investment is current asset, inventory, trade receivable, then prepaid expenses, then short term loans and advances, then cash and cash equivalents and advance tax. So we have to add all these items. Current investments plus inventories plus trade receivables तर तुम्हाला कळत असेल तर ट्रेड रिसिवेबल्सच्या जागी तुम्ही शॉर्ट फॉर्म TR असे लिहू शकता, प्लस प्रीपेड एक्सपेन्सेस प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस plus cash and cash equivalents plus advance tax. Okay, so let's current investment 40,000 plus inventory
it is 5,000 plus trade receivables 2,000 plus prepaid expenses 2,000 plus short term loans and advances, it is 4,000 plus cash 10,000 and plus advance tax 8,000. So it is 71,000. So current assets 71,000. Now we will calculate current liabilities. Current liabilities is equal to, see the problem, there are short term borrowings, trade payables, short term provisions and other current liabilities. So current liabilities is equal to short term borrowings plus trade payables plus short term provisions plus other current liabilities. Okay, so 20,000 plus 2,500 plus rupees 3,000 plus 5,000. Correct. This is 30,500. Okay, 30,500. Now we will calculate current ratio. Therefore current ratio is equal to current assets divided by current liabilities. So 71,000 divided by 30,500. These two zeros will be cancelled against these two zeros, and then we'll divide by 5 to them, and the final we will get final answer. Okay, so it is 2.33. So it is 2.33 is to 1. This is the current ratio. So current ratio is equal to 2.33 is to 1. Okay, 710 divided by 305 केल्यानंतर डिव्हिजन 2.33 येते. सी हियर, म्हणजे ॲक्च्युली डिव्हिजन 2.327 अशी येते. 32च्या पुढे 7 असल्यामुळे 2.33 घेणार आहोत आपण. ओके, सो इट इज 710 divided by 305 is 2.33. Okay, so ratio is 2.33 is to 1. अंडरस्टूड. म्हणजे करंट ॲसेट्स 2.33 ₹2.33 पैसे असतील तर त्याच्यासाठी 1 करंट लायबिलिटी आहे. म्हणजे ₹1 करंट लायबिलिटी पे करण्यासाठी त्यांच्याकडे करंट ॲसेट्स 2.33 एवढ्या आहेत असा अर्थ होतो या एक्झाम्पलचा. ओके, नाउ लेट्स कॅल्क्युलेट क्विक रेशो ऑन द अनदर पेज. Quick ratio, and the formula is quick assets. Quick assets means the assets which can be converted into cash within a month, means very quickly, so they are called as quick assets. Okay, divided by current liabilities. Now so we have to calculate quick assets. To calculate quick assets, we have to deduct from these current assets the amount of inventories and prepaid expenses. Inventory आणि prepaid expenses आपल्याला current assetsच्या टोटलमधनं वजा करायचे आहेत. सो current assets minus inventories and minus prepaid expenses, हे दोन्ही मायनस करायचे आहेत. याचं कारण these
both assets are not convertible in cash within a month actually, कारण इन्व्हेंटरी म्हणजे स्टॉक, तो विकून पैसे यायला वेळ लागू शकतो. त्याचप्रमाणे प्रीपेड एक्सपेन्सेस ही इन रियालिटी पैसे वसूल होत नाहीत, तर आपल्याला सर्व्हिस मिळते प्रीपेड अमाऊंटसाठी आणि ती एका महिन्यात मिळणं शक्य नाही आहे. सो दिस ॲसेट विल नॉट बी कन्वर्टेड इन टू कॅश. सो inventories and prepaid expenses we will deduct from current assets. Okay, so 71,000 minus amount of inventory is 5,000 and amount of prepaid expenses 2,000. Similarly, advance tax is also here. मी बघितलं आता ॲडव्हान्स टॅक्स हा सुद्धा एका महिन्यामध्ये येत नाही, त्यामुळे आपल्याला ॲडव्हान्स टॅक्स पण डिडक्ट करावा लागेल. ॲडव्हान्स टॅक्स, सो इन्व्हेंटरीची अमाऊंट आहे 5,000 मायनस प्रीपेड एक्सपेन्सेस 2,000 मायनस ॲडव्हान्स टॅक्स आहे 8,000. म्हणजेच आपण असं पण लिहू शकतो बघा, 71,000 मायनस इंटू ब्रॅकेट 5,000 इन्व्हेंटरी प्लस 2,000 prepaid expenses plus advance tax is 8,000. Okay, so 71,000 minus total of this, that is 15,000. तुम्ही 71,000 मधून 5,000 वजा करा, मग 2,000 वजा करा, मग 8,000 वजा करा किंवा त्या तिघांची टोटल एकदम वजा करा, असं मी सांगते तुम्हाला. ओके, सो हे वजा केल्यानंतर अमाऊंट आहे 56,000. करेक्ट. क्विक ॲसेट्स 56,000. करंट लायबिलिटीज आपण ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलेले आहेत. करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, इथे आपण करंट लायबिलिटीज कॅल्क्युलेट केलेल्या आहेत 30,500. ओके, सो नाउ वी कॅन कॅल्क्युलेट क्विक रेशो. देअरफॉर क्विक रेशो इज इक्वल टू quick assets 56,000 divided by current liabilities 30,500. 560 divided by 305. तुम्ही 5 ने याला डिवाइड करून घेऊ शकता आणखीन छोटं करण्यासाठी आणि नंतर रफ पेपरवर त्याची डिव्हिजन करायचे. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. ओके, सो इट इज 112 डिवायडेड बाय 61. आता तुम्ही 61नी 112ला डिवाइड केलं की येतं 1.84. देअरफॉर क्विक रेशो इज 1.84:1. अंडरस्टूड? 1.84:1 is the quick ratio in this problem. In this way you have to calculate current ratio and quick ratio in every problem. Now let's solve this problem. Following details are given. Trade investment, we have to skip this item because this is not current asset. Marketable securities, it is current asset. Tangible fixed asset and intangible fixed asset, that is goodwill, we have to skip these items. Trade receivables less provision for doubtful debts, we will take this as current asset, that is outer column amount 1,80,000. We have to take trade receivables after deducting provision for doubtful debts as current asset. Okay, cash and bank balance current asset. Trade payables current liability. Rent payable, dividend payable current liabilities. Inventory current asset. Long term borrowings, this is long term liability, so we will skip this. Short term borrowings is current liability. Short term provision, both the short term provisions, that is provision for tax and proposed dividend, both are current liabilities. And income tax paid in advance is current asset. So they told us obviously to calculate liquidity ratios and comment upon the short term financial position of the company. So let's calculate first current ratio and then quick ratio. I have told you which are the current assets and which are the current liabilities. So first we have to add them and then we will calculate current ratio. Let's start now.
So in this problem they told us to calculate liquidity ratios and comment upon the short term financial position of the company. Liquidity ratios means current ratio and quick ratio again. So we have to calculate first current ratio, then quick ratio, and then we have to write our comment on the financial position of the company. So first current ratio. Current assets divided by current liabilities. Okay, first we will calculate current assets. We have discussed about the current assets here. See the problem: marketable securities, then trade receivables, then cash and bank balance, inventories, income tax paid in advance means advance tax. Okay, so these are the current assets. Understood? Now, and we have discussed already the current liabilities also. See the problem. ओळीनी वरपासून बघत यायचं आहे. या प्रॉब्लेममध्ये आपण ट्रेड इन्व्हेस्टमेंट्स, टँजिबल फिक्स ॲसेट्स आणि इनटँजिबल फिक्स ॲसेट्स दॅट इज गुडविल हे आपण स्किप केलं आहे. त्याच कारण ते लाँग टर्मच्या गोष्टी आहेत, दे आर नॉट करंट ॲसेट्स. तसंच आपण लाँग टर्म बॉरोईंग्स ते करंट लायबिलिटी नसल्यामुळे ते पण स्किप केलं आहे. ओके, या प्रॉब्लेममध्ये करंट लायबिलिटीज जर ओळीनी बघितलं तर बघा, ट्रेड पेएबल्स, रेंट पेएबल, dividend payable, short term borrowings that is bank overdraft, provision for tax and proposed dividend. These are the current liabilities. Okay, आता आपण करंट ॲसेट्स लिहूया आणि त्याची टोटल करूया. नंतर आपण करंट लायबिलिटीज लिहूया आणि त्याची टोटल करूया आणि नंतर करंट रेशो कॅल्क्युलेट करूया. करंट ॲसेट्स इज इक्वल टू मार्केटेबल सिक्युरिटीज प्लस ट्रेड रिसिवेबल्स प्लस कॅश अँड काय दिले, कॅश अँड बँक बॅलन्स, कॅश बँक बॅलन्स प्लस इन्व्हेंटरीज. व्यवस्थित ओळीने बघायचं काय काय लिहिले आपण, प्लस इन्कम टॅक्स पेड इन ॲडव्हान्स. ओके, सो आता अमाऊंट्स बघूया. मार्केटेबल सिक्युरिटीची अमाऊंट आहे 40,000 प्लस ट्रेड रिसिवेबल्स. ट्रेड रिसिवेबल्स 2 lakhs लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000. सो वी हैव टू टेक द अमाउंट 1,80,000 प्लस cash and bank balance is plus inventory, amount of inventories is 3,90,000 plus income tax paid in advance, it is 30,000. Okay, so add all these amounts. It is 7,20,000. Now let's calculate current liabilities. Current liabilities as per our discussion: trade payables plus rent payable plus dividend payable plus bank overdraft that is short term borrowings plus provision for tax plus proposed dividend. Okay, so let's write the amount. Trade payables 1,20,000 plus rent payable is 10,000 plus dividend payable plus
provision for tax and plus proposed dividend, it is no, it is 40,000. Provision for tax is 40,000 and proposed dividend is 15,000. So let's add it. It is 2,15,000. So here there is a printing mistake in the problem. Proposed dividend amount is 25,000. So correct it. प्रॉब्लेम मध्ये करेक्ट करा. प्रपोज डिव्हिडंडची अमाऊंट 25,000 आहे. त्यामुळे आता टोटल 2,15,000च्या ऐवजी 40,000 provision for tax and proposed dividend is 25,000. So addition is काहीतरी चुकतंय का माझं. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 हां अजून एक अमाऊंट चुकती आहे माझी. 15,000 राहिलेत. बरोबर आहे ना. 15,000 40,000 25,000 बँक ओव्हरड्राफ्ट 25,000 आणि 15,000 प्रपोज डिव्हिडंड आणि 40,000 प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स. हे करेक्ट आहे आता. ओके. सो द टोटल इज 2,40,000. माय मिस्टेक. अमाऊंट बघताना वरखाली बघितल्यात मी. असं करू नका एक्झाममध्ये, नाहीतर माझ्यासारखंच घोळ होईल. आता आपण करंट रेशो कॅल्क्युलेट करूया. देअरफॉर करंट रेशो इज इक्वल टू 7,20,000 that is total of current assets and total current liabilities 2,40,000. ओके. अमाऊंट वर खाली आहेत माझ्या झालेल्या, त्या मी इथे करेक्ट केल्यात. तुम्ही करेक्ट घ्या. आता या 4 झिरोजच्या अगेन्स्ट हे 4 झिरोज कॅन्सल होतील. सो 72 डिवायडेड बाय 24 अँड सो 24 3 जा 72 सो 3. सो रेशो इज 3:1. करंट रेशो इज 3:1. Okay. Now let's calculate quick ratio. Quick ratio is equal to quick assets. क्विक रेशो म्हणजेच लिक्विड रेशो. त्यामुळे क्विक ॲसेट्सला आपण लिक्विड ॲसेट्स असं पण म्हणू शकतो. डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटीज. ओके. सो करंट लायबिलिटीज तर आपण इथे कॅल्क्युलेट केलेल्याच आहेत 2,40,000. आपल्याला आता लिक्विड ॲसेट्स म्हणजे क्विक ॲसेट्स कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. क्विक ॲसेट्स इज इक्वल टू क्विक ॲसेट्स काढण्यासाठी करंट ॲसेट्समधून आपल्याला बघा इन्व्हेंटरीची अमाऊंट मायनस करावी लागेल आणि इन्कम टॅक्स पेड इन ॲडव्हान्सची अमाऊंट मायनस करावी लागेल. कळतं आहे. सो करंट ॲसेट्स मायनस इन्व्हेंटरीज मायनस IT दॅट इज इन्कम टॅक्स पेड इन ॲडव्हान्स. ओके. सो करंट ॲसेट्स 7,20,000 minus amount of inventory is 3,90,000 minus income tax paid in advance is 30,000. So it is 7,20,000 minus 3,90,000 आणि 30,000 याची बेरीज करायची आणि एकदम मायनस करायचं. $7,20,000 minus addition of these two items is 4,20,000. So it is 3 lakhs.
ओके. करंट लायबिलिटीज आपल्याला आधीच माहिती आहेत. करंट लायबिलिटीज आपण आधीच काढलेल्या आहेत. सो करंट लायबिलिटीजची अमाऊंट आहे 2,40,000. Okay, so now let's calculate the ratio. Quick ratio, that is liquid ratio, that is acid test ratio, is equal to quick assets divided by current liabilities. Quick assets 3 lakhs divided by current liabilities 2,40,000. These 3 zeros will be cancelled against these 3 zeros. 300 divided by 240 again, and now you can divide by 24. So 30 divided by 24. So division is 24 1 za 24 6 24 2 za. It is 1.25. So ratio is 1.25:1. Understood? Quick ratio. Now comments. They told us that comment upon the short term financial position of the company. Okay, see here, ideal as per our discussion yesterday, current ratio, ideal current ratio is 2:1 and their current ratio is 3:1. Okay, which is more than the ideal ratio. So their financial position, short term financial position is satisfactory, sound, it is good. Okay, now liquid ratio, ideal liquid ratio is 1:1 and this liquid ratio is 1.25:1. So company is in a position to pay its current liability within a month, that is instantly as per requirement. Okay, so we have to write this comment here. Ideal current ratio is 2:1 and this company's current ratio is 3:1. So financial position, that is short term financial position. Okay, here you can add short term. Financial position is sound or satisfactory or good, you can write anything. Okay, similarly liquid ratio of the company is 1.25:1. Okay, which is more than ideal ratio, that is equal. So the company is in a position to pay its current liabilities immediately. Okay, in this way you have to write some comment on completion if that is their requirement in the problem. Okay, फर्स्ट प्रॉब्लेममध्ये आपण फक्त करंट ॲसेट्स आणि करंट रेशो आणि क्विक रेशो कॅल्क्युलेट केला होता. कमेंट केली नव्हती कारण प्रॉब्लेममध्ये विचारलेलं नव्हतं. जेवढं विचारलं आहे तेवढंच करायचं आहे. या प्रॉब्लेममध्ये विचारलेलं आहे म्हणून आपण पहिल्यांदा करंट रेशो काढला, त्याच्यासाठी करंट ॲसेट्स आणि करंट लायबिलिटीज काढल्या. मग क्विक रेशो काढल्या, त्याच्यासाठी आपण क्विक ॲसेट्स काढल्या. करंट ॲसेट्समधून इन्व्हेंटरी, इन्कम टॅक्स पेड इन ॲडव्हान्स आपण मायनस केलं, मग आपल्याला क्विक ॲसेट्स मिळाल्या. करंट लायबिलिटीज आपल्याकडे ऑलरेडी कॅल्क्युलेटेड होत्या त्यामुळे आपण क्विक रेशो काढल्या आणि नंतर आपण कंपॅरिझन केली त्या रेशोची आयडियल रेशोज बरोबर आणि कमेंट लिहिलेली आहे या ठिकाणी. ओके, सो सॉल्व these problems in your notebook and let me know if there is any doubt. That's all.